na all right sir can we have somebody to talk to thank you right fu mu nekk nii nag xëccoo mi am diggante media bi ak ñi nga xam ne nag ñoo nekk sécurité bi ñoom nag ñu ne media bi du dugga mayor Bensouda moo war a am li nga xam ne moo nekk waxtaan ak ki nga xam ne mooy Sainabou Martin ñoom ñaar daal ñoo war a am li nga xam ne mooy waxtaan kon nag jamono ji gaa ngeen ñaan ngir yàlla ku media bi ngir yàlla journaliste ngeen indi lu leen problème lii du seen problème bañu leen pour ñu leen problème suñ ne xëy déggul ngeen teelu tax journaliste tamit ñëwoon ko indi xuloo You can see at this moment Sainabou is inside, but we've been denied to enter inside, and we've been here since early in the morning to bring you the live coverage of some of the happenings that are going to happen at the KM in this moment. Just to remind you that you're watching at Gambian Talents TV at this moment, and we are struggling to enter inside together here with Fatu Network and all the other media houses. So just to remind you, this is a conflict that has been happening, and as a result of allegations, and as a result. Busu next cinema wa alna please ngal dani alna kila nga nin ko mol kal dani do ngal dani alna ta alna dem ko wa nin kay wa dem ma ci souf rek please mema rek mema nin dem wa nin dem rek nin dem sirif no ma dugun ci biir mayor officiel dama ne fii sax dama bëgg a wax ak yow waaw léegi ñu laa déglu waaw nañ dem kay dem alright kon Gambia nañ déglu pa bi su ko defee nag ba su CEO bi rombee te ñëwut wax ak ñun tamit yow dinañ la hold accountable. Yeah, so you see, we've been currently denied to enter inside. Now we're going. kon mbokk yi gis ngeen ko ñi nga xam ne ñoo liggéey fii si ka nag te dugg mooy gaay seen meeting bu ko defee nag dinañ wàcca tuuti ñu su li nga xam ne moo nekk wàccee ñëw su ko defee ñu mën a waxtaan ak ñoom ñun pour ngeen dugga fii kenn du stop journaliste pour mu dugga waaye lu nekk ak aada ak sarta la doo ñëw rek kër jàmbur ne da ngaa ñëw rek nga dugga am na loo xam ne yéen seen office sax kenn du ñëw dugga foofu noonu kilifa laa man du ma toog nii su ma waxaa yow sërif jox ma ko ma waxaa yéen man loolu moom tiitalu ma ko wax dama bëgg àdduna bi yëpp gis ne problème bii mu man Sanjali Kañ la maa ngi dig liggéey fii religious and culture la nekka kon man dama war a defar su ma gisee lu yaaxu rek dama war a defar su ma leen a ñaan ne leen ngeen journaliste yi ñëw leen ngeen wàcca si suuf ngeen déglu ma lu mu bon su dul liggéey bi sax maa leen wax su ma par soo dama leen a ñaan taxaw leen fii dégg nga taxaw leen ngeen xaar Sainabou lii do problème bu mag dañ bugg a rek su dul affaire bi parce que lii lu ndaw la si ñun suñ liggéeykat yi nekk fii wallahi du problème waaye affaire yi journalisme dëgg la baax na nangu nañ ko adduna yëpp bëgg nañ ko waaye problème bi bëgguñ fu mu war a egga mu egga foofu noonu loolu tax ñu leen a ñaan ne teelu rek ngeen dégguñu so suñ paree ñun dinañ wax naka ngeen a wax journaliste please jàppale ñu loolu dégg nga te ñaan naa leen te please soo bëggee laajte am laajte so loolu la waaw waaye su génnee su ko yóbbu feneen non ma ne fii la moo jaar du fii la dugga fii la moo jaar so bu amul doon problème amul benn yoon fu moo jaar dégg nga ñaan naa ne
éega te duñ dem benn yoon lu du taxaw fii indi leen ko maanaam faram fa mayor bi duga ki nga Thank you very much, Fadu. It's somehow difficult here in the morning just to bring you the live coverage of some of the happenings that are going to take place here at the cave. This conflict has been going on for nearly 2 days. Sometime in around 2021, Sainabou Martin, together with his finance director, were alleged about the some of the corruptions at the KM with regards to the $12 million, where they said the staff association came to them to help them with land at the Brufu, and the land was said to be bought around $4 million, which supposed to be around which they, at the end of the day, what they said, what the finance director and the CEO said was the land was bought around $12 million, and it's supposed to be a land that is going to be partitioned among the staff, that is 37 staff of KM. But at the end of the day, the land that was bought, it was clear that the land will not be sufficient for the 37 staffs of the KM. So what has happened at the end of the day was the staff association embarked on a demonstration, that is to force the CEO and the finance director not to come to work as a result of the council's decision that was taking place at the end of the day. And what happened was that it was said at the meeting, or the decision was taken at the council, that the finance director and the CEO will be suspended from work pending investigations. And from there, the local Ministry of Local Government and Lands, under the leadership of Musa Drame, forcefully tried to bring back the finance director and the CEO back. It was resisted, that is in 2021, and it didn't happen at the end of the day. So they went back home. This is 2 years now. Now the government decided to bring them back to start their work pending the investigation that's supposed to happen, that is the commissions of inquiry, to look into some of the allegations that were said that KMC is embarking on under the leadership of Talib Ahmad Bensouda. KMC le cekat ñi tem wala Gambian Talents TV albole jube kam ñin tem wala nga kata ko kele pour ka sele santo ka je ko membe ke kanje doron kanati mole bari amang keno kadun ko ye mol dindela ne konti access to ye kadun folon sem boto folo o sabo kamala manya na kele nyo saboti fonse lo folo nga wati tantanta bari kamol hakelo grande ko ñimo problème le tunu mi alo ko abe hakun abe kerine nun ke jang sanji fula ko manto adamu tala mento wolem tumala min ila staff association wolem do kula la ka fo mi alo ko ka kodo landi ina sana kana finance director kan ani CEO pour ka je ko se keno soto no keno mi alo ko ifana me kala ibole tala la nyote ma pour do kula fana se keno soto ka don ko imeta do kula le imeta kata kol kala le bar hani sa ko non sonia bri wo keta ina ta fo ko ye kordaje le mi alo ko 100 by 100 lem nyanta men sanna ateni brufood bari bri wo keta même fota je comme kibarol men soto wolem ko kordañi nyanta kala million nano le ti bari ye kala banti ale ke kaje ko ka fo ko kordañi sang million tan anem fulalla wo kala banti anyi me ya nyatun ka wolem CEO ti comme ye même fo ani finance director ani mo ko tan min yalon ko wolbe staff association of fond le kono nyatun ko bri wo keta yo kala mu dayaje ko kordañi 100 by 100 ja talano 37 staff sol tema wolem 37 staff kordañi dawo do ya tale sa kuntun nyanya bri wo kete na complain okay and bri wo complain okay ta min na ta ke wolem council na ta decision ta pour ka CEO and finance director ke suspend ikana na do wala bri wo fanan keta mutum wala na te bale pour kana na the Minister of Local Government and Lands, Musa Drame la nyaton kaya kono inata kata ko ke pour ka je ko ka CEO and finance director ke escort ke murondi na pour ye dun nan council kono forcer wala ina continue la do ko la staff association na ta finti ka je ko e balanda ko la e monsong apo ke e balanda la e monsong ay ke ilota pia yu nyato wasabo kamare man na no do ko la in 2021 silang 2022 2023 sanji fulan safo almost sai man sakuna decision ta ka je ko leftale pour ke murondi nan yena na ila do ko la
continue ko mi nyanta menkela katun ko commissions of inquiry wala ka follondi min nyanta kiskisiro kela tumirol la min dending tumirol men den KMC la kalabanti ala ni tapali ala ni tembola oto iko tumiro o kiskisiro nya manyana kela finance director kuma amanyana kela la CEO fanan kuma wala tin bi masakunda kunun ya safaro ke kaitande ko bi be mun la nyane pour na do kala ni tembola Sainabou bi janne ni tembola dum dale abe santo bari selta santo la plus ka futaje membe kenin kaitande mo la ya bari balon keta nyo sabandin keta bari ngajala ko manke force ti bari fonse nyo moy nin kama ni pareta ko lanse kibaro nati mo le nyalon ko nyin tembola wolle be jubero la tembola mal tento la majela ma fulale ko abe gamen tan TV le jube kan nyin tembola te nyin KMC kono ma fulale anda jërëjëf Chérif Konte Chérif waxam leer na te foog naa ne askan bi dégg ngeen ko bu baax a baax bu ko defee rek man Fatou Samba dinaa leen ko faram fàccal si li nga xam ne nag mooy olof Chérif bu ko defee rek di nga taxaw suma boor su ma ko waxee rek si li nga xam ne mooy kaddu wolof xam naa di nga dem si nasaraan du yàq dara ki nga xam ne nag mooy CEO bi nga xam ne moom moo nekk fii si muy ki nga xam ne mooy Sainabou Martin Sonko moom nag nekkoon na koo xam ne mooy woon CEO bi waaye dafa demoon suspension si li nga xam ne nag moom leen wax maanaam mu toog këram ba gars yi def li nga xam ne nag mooy seen investigation seet naka la fa demee bu ko defee nag jamono ji nag egsi na si fi nga xam ne nag mooy KMC fu mu nekk nii nag ni mu egsee KMC ñëw na ñu ne mu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne nag mooy Talib Ahmed Bensouda mi nga xam ne moom moo amee KMC moom mooy mayor bi CEO bi nag moom ak ki nga xam ne nag mooy mayor bi ñu ngi waxtaan si biir seen waxtaan nag moom boobu leerabut ñu Chérif parce que nanguwul media bi dugg foofu dëgg la nag private waxtaan la comme askan bi ñu bari ñu ngi koy waxee waaye du yàq dara ku askan bi tamit ñu déggoon rek di opinion su ko defee ñu xam ndax loolu am na ndax amut because mun nañoo génna kenn mi ne side bi like side ki mayor ñu ne lii la gaay waxtaanee keneen ki tamit génna ne loolu la gaay waxtaanee ba dina doon rafet media bi am opinion ñu ne mayor de mu ngi mit ak ki nga xam ne mooy CEO bi waaye si kanam tuuti dinañ ñëw wax ak askan bi su ko defee askan bi xam waaye leen teelu rek bu ko defee rek Gambian Talents TV la lépp loo xam ne lu am la dinañ leen ko indil Chérif Konte nga dem nag si li nga xam ne nag mooy nasaraan. Yeah, well, what she was trying to convey there is currently we've tried, I have mentioned some of these things, but then just to remind you again, the viewers, currently we've tried to enter inside to bring you what is currently happening, and the information we receive is the CEO is currently meeting with the mayor of KM, that is Talib Bensouda at this moment, to discuss some of the things, but we didn't know yet. That was the reason why we're trying to get inside there to bring you what is currently happening there. But we ended up understanding that there is currently a conversation between them that's supposed to be private according to what they said. Now we are outside here waiting for them to come back from there. We will try to bring you whatever some of the messages Sainabou will have to share with people or Talib Ahmed Bensouda at this moment at the Kanifing municipality, at the KMC at this moment. And okay, mal hakilo ñin tembola ko attening ke Talib Ahmed Bensouda aning finance director aning Sainabou Martin wala CEO ñin tembola be kacalale and be kacamen na komi men fo wala ko kullo kolem wasabo kamala leftanu kadun je kayitande ko membina ke membe kelaje pulun sayitande molla kaje ko puru ku kana nasu to wala tumirol kana na min yalon ko te kala to nyaati bari ye men fo nya wala ko be kullo to kacala wasabo kamala mandum bari felenti banta ñin tembola bijang be katakol ke kam kaje ko ni im jitalan tembo mena dorong si kata ko ke pour ka I think it's okay now. I think it's okay now. Okay. Yeah. Okay. So mbokk yi ngeen baalal ñu fu mu taxawoon noise ba bari moo taxit ñu ñëwee nii bu ko defee rek Chérif mën ngaa toog ñu waxtaan ak askan wi. Well, jërëjëf Fadou xam naa foog naa lii dafa it's interesting and it's something that is very very important for the public to know the current happenings at the KM at this moment. We came very early to bring people whatever is going to happen at the KM at this moment, because we realized that the CEO and the
finance director didn't come to work for nearly 2 years following suspension by the council. And this was it was a little bit push and pull in 2022 here in KM, since the staff association resisted heavily the present or arrival of Sainabou to be forcefully installed in the KM as a CEO to continue her work due to the angry. Most of the staffs, sought out. That is, some of them were saying they've been working for nearly years. They've been collecting garbages and other things for years, and now they felt that there's a time for them to also to have their own lands and where they will try to build and then settle with their families. Some of them, what they said, I could recall fully well that what they said was they are struggling to even feed their families, and how can they or how are they going to have their own land? And that was the reason why they embarked on that decision to make sure that they all have their own lands whereby they're going to build there, and staffs will be settling there. That is the 37 staff of the KM. So that was the reason why they approached the CEO and the finance director to take that decision to try to get land for them, whereby they will be able to build and settle there. The allegations we heard from people, or the information we get from different people, is that the CEO and the finance director inflated the 100 by 100 plot of land that was supposed to be bought around $4 million. At the end of the day, they inflated to around 12 million. So that was the reason, as we received this information, that was the reason. As you can see right now, some of them are coming out, just to show you. Some of them are coming out. That is the right now it seems misunderstanding mu ngi am ni ngi just try ku wax ak gaay way ñu ne ñi ñoo demoon ci escort team bi nanga def jaama rek alhamdulillah sa tur bi man ma ngi tudda Lamin Kejame councilor Bakote ward. All right, Lamin lan mo xew? What exactly happened is the CEO of Kanifing Municipal Council, Sainabou Martin, who is in Saga, is in the council here currently, and she is escorted by a team led by one Mr. Lamin Cham. And what we've told them is, here is the public office, and nobody will restrict anyone from entry. As long as you are a Gambian, you are a resident of this country, nobody will stop anyone from entering this council. It's a public office. But nobody can also force us to work with any person. So she will be allowed in. She and her co-conspirators can use one of our chairs. One sit there, chat, drink coffee. But I mean, as for us, we've taken a decision at the General Council, and unless we go back to General Council and do any other thing, like change that decision, I mean, no individual, not even the mayor, can change that decision, because the decision is not taken by the mayor. It's taken by the General Council. So now that's the situation, and we have a courtesy call with the mayor. The team had a courtesy call with the mayor, and this is what mayor put to them, that nobody is restricted from entering the council. Everybody is welcome here. The suspension stands still now? Of course, yes. At our council level, yes. Because we cannot stop you from entering, but we can stop you from working with us. Because as long as the CEO is under the control and direction of the council, that's what the law says. And the CEO is answerable to the council, to the Lord Mayor, who is the chairman of the council. Now, if you are answerable to me, you are under my control and direction, and I direct you to go on leave, won't you go? And if also you have somebody in your business who is a, whether it is confirmed or not, would you leave that guy in that business to continue doing the business, or you will mount out? Because this matter was forwarded to the police, IGP, to the ministry to investigate this matter. So basically, this is 2 years now. 2 years. 2 years, yes. So is the investigation going on within this? No. When they were called to the police, they were called from the police headquarters to the ministry, and the then local government minister
ask the police to stop the investigation, and they will handle it at the ministerial level. This is their show. So, but 2 years now, police haven't investigated. The minister haven't taken any stand over this matter, and now we have only a month or two to the local government election. They just want to destabilize the council so that they can discredit the good work the council have been doing for the past years. That's the fact. It's all politically motivated, and we will not allow to destroy the good things that we have achieved here in this council. This is a country that belongs to all of us. This is a council that we all admire, and we've seen it growing. Honorable, dina appreciate kung local languages because you said ñu bari xit na déggoon li nga xam ne nag mooy nasaraan am na benn confusion boo xam ne am na fi bu yàggu nit ñu wax ne Sainabou Martin dafa dem miti ji mayor Tali Bensouda loolu am na amut. Yes, Sainabou demut miti ta bu mu duggee fu mu toog si hall bi foofu la toog ba léegi so ñi ko escort the security officers ñi ko escort led by one Mr. Lan Cham, the head of investigation unit at the police headquarters, more lead that team. So more them meet Lord Mayor. More am courtesy call on the mayor. So more am that discussion with the mayor. I was part of that discussion. Yes. So Lunywa, mom, Mr. Cham, dafa wax mayor ne and the team that they are here to escort Talib because they are security officers and they don't want problem, so they're here to maintain peace. So that's why they escort Sainabou. In response, Lord Mayor lu mu leen wax mooy jàmm rek ngeen fi fekka ñun jàmm ak liggéey moo ñu fi teg fii dañu teg fii pour ñu liggéey te ñu ngee liggéey te ñu musa ay kenn pour nga ñëw dugg a council fii as long as this is a public office buñ court ruling di amee Sainabou ñëw na fi ñetti yoon andutoon ak kenn mus ko stop waaye this time around ñëwoon nañ fi this was loolu dafa happen after bu staff association bi resist ne duñ dugga waaw after loolu ñëwoon na fi ñetti yoon waaye nekkul ne comme liggéey la da ñëw fii mu ne dafa am court ruling that dafa war a delloo liggéey dafa war a ñëwaat liggéey I cannot thank you sir appreciate nañ ko bu baax a baax yow jàmbaar nga ma ne ko yow jàmbaar nga si jàmbaar yi macha allah Chérif téel ma li baala ma 1 minute Sainabou Martin moom ngeen nekk gis nii fu mu nekk nii Chérif am yow may Sainabou Martin a ngi nii moom ngeen nekk di jàkkaar lool fu mu nekk nii moom it dugg na si biir li nga xam ne okay, let's go. Sheriff, your mic. Come. Sheriff, come next to us. Sheriff, come before they spoil your mic. Sainabou Martin a ngi nii mi ne daal ñu baalal ko mu génn si biti mu ngi def teeyam mu ngi def dalloom mu ngi tey nag ànd ak nag ñi nga xam ne ñoom la war a àndal ñu bari ñu ne dafa demoon miti gi meeyo am na amut moom dina ko leeral. Yes, zero. I mean, you went out of the country. The escort that escorted us here. Actually, what happened is we did not even get to meet the mayor. Okay. We were received by the deputy mayor, and the escort went upstairs to pay courtesy call to the mayor. Okay. And when they came, what they told us was that my office is not ready, and them as a council decided that the matter would be looked at their general council meeting, probably tomorrow, and any decision that they have reached at will be communicated to us. But what I am saying, or what I want to share with everybody is, I have a letter that is instructing me to report to work with immediate effect. That is from the ministry? From the Local Government Service Commission under the ministry. The Local Government Service Commission is the body responsible for employing personnel in the local government service. So this letter is an instruction asking us to resume work.
And we've been coming here. I think it has been more than 7 times. This is the 8th time, if I can recall. And we've always been giving the same excuse. Yes. So I don't think this matter is over yet, but the public will be informed. So are you ready to wait for the General Council meeting to decide your fate? I have waited for the General Council for the past 18 months. So I don't know what is going to make me believe what they have just said here. If they unanimously agree that they don't want to work with you, what will be your fate? I think that was hinted to the public yesterday already in the mayor's speech, that if they don't want to work with somebody, no one can force them to work with somebody. So that is the situation that we are witnessing here right now. So what will CEO Martins do? We have to get this information across to our ministry, line ministry, and then the matter will be taken up from there. Now you are going home, right? Yeah. Sainabou Martin, And actually, to add to what transpired inside, instead of allowing me to access my office, they allocated a conference hall for me. The conference hall? A conference hall to hang around and wait for them to decide. So that means, even if I come here tomorrow, I'm going to only be at the conference hall until they are done with this matter. No, I don't think so. It's either my office or I stay out. Sainabou di leen bëgg nga wax tuuti si wolof because du ñàkk ñu bari ñu ngi déglu ñu bari ñu ngi seetaan ñu bëgg a xam rek lan moo xew tey. Jërëjëf dañ ñu sant ñu ñëw report si ñëw nañ fi du benn yoon du ñaar ñëw nañ tey Deputy Mayor bi moo ma receive ak escort bi ma àndal parce que li xew umput ñëpp ne nit ñi dañ pare woon a génn ñu gis fekkeel te sant naa yàlla presse bi ñu ngi fi ñu ngi gis everything that is happening. So this is the ordeal that I have been going through all along. Wow, sorry. Lii laa nekk di jànkuwanteel saa yu ma ñëwee benn tànk bi nii dañ ko war a taalal beneen bi dañ ko war a ekkati loxo bi nii dafa am problème xam nga hanky panky yooyu noonu loolu laa nekk di jànkuwante. And we have documents from the rightful authorities that are asking us to report to work. So ñoom ñooy decide kuñ bëgg a liggéeyal kooku la ñoo liggéeyal. So si loolu laa nekk nii so dañoo dem pour decide ko at the General Council ante foofu suñ fa eggee tamit suñ ne bëgguñoo liggéeyal man so that means I have to stay out. So li ma wax mooy man ñun luñ am pour def rek li ma fi am nii damaa dem joxe feedback bi to our line ministry then li si des ñu bàyyi ko seen loxo comme ñoom luñ ma advice démba ne ma calm down and then ask everyone who wanted to come out and support me to stand down. Def naa loolu noonu waaye ñii tamit their part of the deal was not fulfilled today as everybody expected. waaw jërëjëf. yaa Sainabou am na loo xam ne tam xew na bi ñu demee di laajte di dem di lijjanti comme ni ma koy waxee rek media bi tamit dafa war a indi li nga xam ne moo nekk di xew ñu ne da nga demoon meeting ki nga xam ne mooy mayor bi loolu dafa am na amul da ngeen def jàkkaarloo na defu leen jàkkaarloo naka la fa taajoo. last week Monday la ñëw boobu tam dama amoon letter the same letter ma ñëw ñu ne ma ñëw liggéey si peacefully mu receive ma office am di ma wax ne ma nii ne man daal dama war a seetaat suma boppa waaw ne dama war a seetaat suma jikko xam nga seetaat suma boppa si society bi parce que wax ji bari na te man kenn xamewu ma wax man su ma waxee rek dama ñàkk a pexe mënu ma wax sax soo ne tamit the same thing rek ñoom dañ am issue with the letter so moom dina ko take it up with the ministry ba pare moom dafa decide ne daf ko yóbbu to the General Council meeting that was last week. Then luñ decide at the General Council it will be communicated to me li ñoo decide si General Council bi nag man loolu duma ko xam ndax dinañ liggéeya man wala duñ liggéeya man loolu noonu mënuma koo wax waaw loolu la woon last week loolu laa expérience boobu laa amoon si loxoom last week waaw so ba tey mooy li moo oote rek ne bugut a liggéeya man te man itamit mooy li maa oote ne day wan ñu employé ma leen lal plan bii ne duñ am CEO seen ron duñ am chief financial nag duñ am finance director seen ron because ñëpp xam ne jaruma egga foofu noonu li si des na ko xel li mu tali seen bopp. loolu moo nekk di xew nii Gambia. So Madam Martin, are you ready to be investigated of the allegations that were made against you? I never stopped any investigation. In fact, these investigations were started. They were the one who stopped the investigation. The council? Yeah, the first commission of inquiry was set up. They went to the courts to mess up that first commission of inquiry. Left to me alone, this matter would have been resolved by now. And everybody goes on your business as usual. So gis ngeen ko Gambia
Thank you, everybody. So Sainabou balaa ngaa dem bëgg naa nga jàkkaarloo caméra bi wax ak media bi ndax yow lal na la nee yow mii daal ku leer nga ku set nga koo xam ne nga daal nekkuloo si ay njuut njaaj nekkuloo si dara. Man li ma wax naa ko du benn du ñaar ay fabrications la te man dama am suma evidences ay traps yiñ ma setal la traps yoo xam ne dañ ma ko setal yàlla di ma jàppale kon na biñ ma bëggoon suñ ma fa amoon tey man du ma jarati dara Gambia parce que moom dafa ubbi gémmiñam Allah is my witness mu ne ma su ma paree ak yow Gambia doo fi jarati dara te doo amati liggéey si biir dëkk bi office am mu ne ma fekk dañ ñëw ñu ne ma binda apology letter biñ defee seen fabrication si ka génnaaguñ si public bi ooteeguñ sax press conference boobu noonu dañ yónni nit suma kër ñi ne ko ñëw wax ma dat kanjura kaañi boobu noonu ñi ne ko ñëw wax ma ne ma binda apology letter ba pare accept ne dama def fraud because amuñ everything against me that was only going to be the thing that they would use as an evidence against me so ma bañ a binda apology letter bi waaye suma family convince ma comme li gars yi wax rek xam nga yëfi naxaate yooyu si roon comme démba li happen rek xam nga ndax ne ñëpp people believe right now everybody at home ñu ngi foog ne maa ngi ñëw am naa accès si office loolu amul soo kooku ñëw wax ma loolu ma ne suma yaay ne ko ñii xam naa leen waaye ma ne comme suma yaay waxal na ma te man dama nekk nit koo xam ne dama dégg wayikali ma ne xaaral ma binda rek whatever rek ma binda statement ma jox leen ko bi mu receive statement yi apology nekku fa acceptance of fraud nekku fa instead I was giving my reasons of going ahead to sign this guarantee for the welfare this money that liñ ma accused xaalisi bank bi la the welfare ñoo doon di contract loan bi not in my name I have not received any money so ñoom ñi ne man ma accept ne dama def fraud ma bañ si la ma traité ne ma ni ne moom dina use gémmiñam destroy ma Gambia si loolu laa nekka ni mu ne mayor bi waaye bi mu waxee loolu amuloo any evidence either record or nit koo xam ne no unfortunately record ma ko woon because expect ma woon ne nañ doon di egsi fii nii waaw yow comme que def neen la all this yàlla Allah is my witness waaw comme que def neen la all this allegation foog nga ne fii sa place la ku nga liggéey fooguloo ne da nga war a wax ministre bi ne comme que yow ku jànga nga si li nga xam ne loolu leen jot a dégg te it koo xam ne nga am nga expérience fooguloo da nga war a bàyyi ñii ak seen place nga dem uti ji leneen place bi ñoom moomuñ ko Gambian si ñoom moom place bi any qualified Gambian ñi appoint la si place bii nii fekk ñi la fi appoint dismissing la kenn mënu la fee génnee place bi Gambian si ñoo ko moom man suma bopp mënu ma fee daaxa kenn te teguma ko si yoon képp kuñ fee daaxa dañ ko war a teg si yoon man bañu ma ne suñ ma tiyee ne ma ni ne li ma def is illegal actions can be taken against me man bañu ma loolu waaye mënuñoo egga foofu noonu ba léegi depuis 18 months back ba léegi na investigation si ron ñu conclude ko mujjee soo doon conclude looy conclude ak askan bi especially ñi nga xam ne óoluwoon la man li ma wax dafa leer dama ne comme ne nga góom li nga bëgg a góom aba Sainabou Martin Sonko comme neex nga ne man njuuj njaaj la comme neex nga ne man maa ko def waaye li yàlla xam rek doy na li ma wax mooy man dawuma tiituma ragaluma from day one lii happen maa ngi toog téye suma ko di ñaan yàlla pour yàlla vindicate ma te yàlla moo ma nekk di ma vindicate nii li ñoo oote si man wax naa leen ñu investigate ko ndax dawuma investigation si so loolu mooy war a wan everybody ne man ama dara lu ma tiir lu ma ragal try nañ pour tilimal suma evidence la bañ nañ ko fu nekka it's not still possible because Allah is the only being guiding this entire process or ay saga o nuñ ko mun di tuddee rek waaw. depuis bu ñuy xewee dañ la dee fay salary bi nga waaye ñu ngi maa fay salary moom ñu and that should not be ñu ngi maa fay salary wax naa leen ne that is not even right ne ñu ngi maa fay salary ñoom suñ mënee accept ne dinañ ma fay salary with my allowances then ñoom war nañoo seetaat seen boppa ak seen jëfin ak seen ni ñoo doxalee because man du ma nekk in such a responsible position may allow staff ñi koy fay salary nekkul di ñoo liggéey fi waaw so either ñu conclude affaire am ñu dismiss ko wala mu dellu si waat ñoo liggéey si ñu continuer di ko fay salary waaw. jërëjëf Sainabou Martin moom nag mu ngi nag jox na ko nit la fu mu nekk ni mu ngi dem ana sa yeneen collègues yi. maa ngi dem meet up ak ñoom. waaw maa ngi dem meet up ak ñoom dama jéem a génn nii waaw. kon nag kenn ki moom dafa feebar moo tax mënut a ñëw tey. mooy kan. Maam Kaaba moom dafa feebar tey.
waaw moo tax mënut a ñëw man maa Baboucar rek a fi nekk nii. waaw Baboucar moom génn na si biti maa moom a war a ànd sax xam naa dafa génne moto bi si biti xaar ma because man tey mobile ma waaw. kon nag ni ngeen ko gisee mu ne tey mobile maanaam ameewut li nga xam ne nag mooy moto Sainabou Martin a ngi nii ànd ak Salam ñu ngi gis yeneen sécurité ñoom it ñu ngi ko escort ñu ngi si gannaaw nag police ñu ngi si gannaawam waaye la ko gisee ñoom it ñu ngi ànd ak moom moom it daal mu ngi noonu di génn si li nga xam ne nag mooy KMC fu mu nekk nii comme ni ma leen koy waxee rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV mu ngi def nag teewam maanaam mu ngi téye téléphone am mu ngi téye nag li nga xam ne mooy téléphone am mu ngi call ñi nga yóbbu mu ne tey nag moto boppam bu ko defee rek ngeen taxeelu rek ñu xool naka la faa demee Sainabou soo da nga naka la faa demee. No man dina because this is being witnessed by everybody. This is being witnessed by everybody. I suppose that ñi ñu gunge si ñoom itam suñ demee dinañ report to their heads. Ñu itam dinañ report to the ministry. Waaye we don't need to go there personally. Mun nañ leen a call rek so dama dem xaar somewhere dama dem am somewhere rek fu ma nekk Baboucar foo nekk danga ma bàyyi gannaaw. Waaw ñëwa ñu dem. So ñun dinañ report we will call the ministry and inform them. Waaw dinañ call ministry bi ñu inform leen. Waaw jërëjëf so yéen a ko gisal seen boppam moom so lii rek laa si bëggoon alhamdulillah public bi sax jotu ñoo ñëw waaye the press is here te loolu moo gën a important so everybody will know what has been transpiring. I have been coming here, this is the 8th time, and every time I come around duñ ma joxe any tangible evidence based on the mere fact that they don't want to work with me, they just don't want to see me. Wow, it's a personal hatred and vendetta just like I claim. Lola, and it is being evidenced here or witnessed here by everybody. Thank you. All right, jërëjëf si ko defee rek dinaa def nii jël li nga xam comme ni ma ko waxee Gambian Talents TV nag kenn moomut ko. yéen a ànd. waaw noo tudd. Baboucar naka. Sagna. Baboucar yow tam da nga bokk si ñun teg benn place. of course yes. lan moo xew. allège la rek. anyway waaw so ñu yóbbu ñu koor ñoom ñu yóbbu koor so court si joxe order ne court si joxe order ne we have to come back to work. so ever since ñu ngi si push and pull boobu anytime suñu ñëwee duñu mën a am access pour dugg so loolu la rek. briefly loolu la waaw waaye ñun we are following due process la. yeah. so yow tam duggoon nga si biir. Well, of course I was in. da nga defa meeting ak mayor. No, actually, man, I don't meet him. So, Baboucar, you've been sitting for nearly 2 years. Why didn't you request to be transferred to another place? No, I should not request that because man lolu is my domain. Man, you can request for it. No, what I mean is, man, that is not my domain. Man, ministry, I am appointed, and then I am appointed here. Saying. Yeah, why? This thing has to be cleared before requesting for that first. I think. Yeah, don't wanna request transfer while there are certain things, left behind. So I think those things need to be exhausted first before the allegations we had is that the ministry itself is stopping this investigation. Is it the ministry or council themselves? I think the local government, the then minister, formed a commission. They are the one who went to the court and stopped that. So who is stopping the investigation? Let's leave the investigation carry on or whatever or commission. If your hands are clean, why are you crying? Let everything be clear. Let this commission happen, and then we will definitely know who are the thieves here. How can you allege? Tell me. What have you been doing for these 2 years? Nothing. Going, coming. I just want to add to what he was talking about. Lima si buga wax mooy naka nga allege ne ñi dañ def fraud ba pare yow nga ne ñooñu ñu dem toog ak seen fraud bi da nga leen a dismiss duñ investigate fraud bi bëgguloo dëgg bi génna loolu dafa doy waar de anybody could have fraud in this country you have to be investigated, you must be investigated. Lu tax moom mu ñuy accuse ne dañ def fraud lu tax bëggut ñu investigate ñu laaj leen ko question boobu noonu why doesn't he want us to be investigated? What is happening here? Who is hiding who? Or who is hiding what here? Can I nekk di nuba anything here?
ñun daw ñun every time suñu waxee ñu ñëw si council bi dañ dee ñëw si council bi ñoom ñooñu dee bañ a gis sax tey sax nanguwut ñu gisee sax waaye man dawuma ko te man xeetuma ko su ma amee pour liggéeyaa moom damaa liggéeyaa moom. jërëjëf sax final message Baboucarr. Well, final message na ñoom dal rek due process will be followed. ñun ñu ngi toogoon suñu kër yi for quite a long time. yaa ngi receive salary. waaw of course maa ngi waaye man bëgguma toog suma kër su weer bi dee ma dem lekk xaalis boo xam ne liggéeyuma ko waaye man it's beyond my control. I want to work today if I am allowed I will come and work so man loolu xam nga loolu du si man. lan mooy woon sa rôle. Man I was the assistant race manager. Yeah. Final message to Gambian si seetaan. Waaw ñu nañu dal rek. Wow, I think that the authorities will take the appropriate measures. Yeah, I hope so. Wow, thank you. di foog ne ñoom ñaar yëpp taxaw nañ wax ak ñun rek loolu la Gambian si bugga wax naa leen ko Gambian Talents TV nii leen ko defee Baboucarr a ngi noonu di dem ak ki nga xam ne nag mooy CEO bi ñoom ñaar a ngi noonu ànd fu mu nekk nii nag Mayor Talib Bensouda unfortunately ñu mun si office am Chérif ñu ñëw rek paa bi ngeen waxal noonu ñu wax ak moom paa bi yow mun nañ waxal rek ñu close ak yow dina rafet ma ne ko dina rafet tuuti ñu dégg la. xam nga yow. déedéet xaaral bala nga ma joxe déedéet fa ma adresse ak waaw déedéet waxal adresse ma déedéet dama bëgg adresse ma dama liggéey. waaw soo liggéey bi ma def wax ko ñu ci dégg. déedéet kon mënuloo sa liggéey soo mënee sa liggéey di nga téye suma mic nga wax. adresse dama ne adresse rek mic baa ngi noonu adresse naam papa. naam papa. dama def lii. du doom wu doo. wax dëgg neex yàlla suma doom moo la mag. macha allah yaay suñ papa bu soo ma joxoon sax loolu on papa. yaay suñ papa. ni nga waxee te delul. yaay suñ papa. yaay suñ papa. ñu bëgg laa dégg rek. waaw léegi loo bëgg a dégg si man loolu laa bëgg a xam léegi loolu bëgg a dégg. yaa ngi la wane ne gaa ngi am meeting soo leen paree di ngeen mën a waxtaan ak ñun. non man du suma paree de du man soo paree Sainabou Martin bi nga bëgg a interview ma ne na la fekk fii te ñëw na fekk nga ko thank you very much. kon nag ok yéen a ko dégg paa bi loolu la wax ba tey ki nga xam ne mooy liggéey fii askan bi yéen si seen boppa bi mu bëgg a wax bi mun a wax ak moom fu mu ko nangu gis ngeen nag mooy def sa liggéey ko def am ñoo xam ne te liggéey bi nag moom amut papa dara liggéey bi lu mu am ni Gambian Talents TV demee su ko defee mu ngi wax ak keneen cameraman yéen nga xam okay good morning to you all, and we welcome the media here. I am Lamin Kejame, the Councillor of Bakote Ward, also the Vice Chairman of Establishment and Appointment Committee. Okay, Mr. Casual, thank you. I mean, you were part of the meeting that was happening between the mayor and some council official. Tell us what was the discussion about? Yes, thank you very much for that question. I have to clarify that this CEO came here this morning. She came to report to work, as she claimed, and she was not restricted at the entrance. I think all the entire media can attest that. Here is a public office. We cannot stop anyone from entering this council. You can have any other business to do in the council here, but you cannot force us to work with any other person that we don't like to work with. When she came, she was escorted to a conference room number 2, where she was given, a place to make herself comfortable. Sir, why the conference? So from there, the team that led him was the team leader was one Mr. Cham, who claimed to be the head of investigation at police headquarters, and he led the security team that escorted Sainabou. And they asked for a courtesy call to the office of the Lord Mayor. We went to the office of the Lord Mayor. At that meeting, he stated the mission or the reason of their coming here, that they came here as securities to maintain peace and order within the country. And Mayor, in his response, tell them, here we are here to also strengthen that peace and order, and we are here for work and development of this municipality. So you're welcome. So it means they were thinking in parallel. And from there,
Mayor told them that the CEO came here since after this court ruling. She entered these premises 3 times. Nobody has ever stopped her. The other time she went up to the office of the mayor. She went to the office of deputy mayor. She had a meeting with councillors, the chairman of the establishment and so on. So nobody has ever stopped her from coming here. Okay? Now, the problem lies here. She have nothing to do with us in terms of working. You cannot force us to work with her. This is a council resolution. It's a law. Whatever the council, general council pass, if it doesn't contradict with the laws of the land, it stands. The general council passed a resolution that they don't want to work with Sainabou till there is clarity in this whole situation. The council have written to the officer of the police to investigate the matter. The police called them. They were called from the police to the ministry during the time of Musa Drani. And according to the information we had, they were asked to stay away from it. It is council matter. The ministry will take it up and solve this matter. So let the police stay out of it. 2 years now, no police report. Ministry doesn't act because they sent in inspectors to come and investigate this matter. They were here for more than 2 months. The report was with them. When they want to set up a commission of inquiry, we take the matter to the court. The court ordered them to release the report. That was the time they released the report. In that report, only Sainabou and Co. were quoted to be investigated by the commission of inquiry in court. Now, they personally do away with that commission. We don't say we are not going to face the commission. We are never afraid of commission. We are never afraid of any other investigation team. Here in council, since we came in 2018, every year, national audit will come, FPAC will come, the oversight functions, all of them will come. The procurement department will also come and regularize everything if there is any irregularity. All right. Okay. I mean, the embattled CEO claimed that, I mean, your boss, that is the mayor, overpriced the trucks. That is this marriage, project. About $2 million. Let me excuse me. See, that is just, a lie, I would say. In the sense that those trucks he is claiming to be overpriced. The last truck that we buy, you can see a reserved truck. I think you can see the writings at times when the trucks are going. That truck, we bought it in her presence during the time she was the CEO. And that single truck cost more than each of those trucks that were bought before he came. And she signed that contract. She paid that. So if a truck costs $3 million in China, you buy it, as they claim, because I follow it up on social media, as they claim. If it costs $3 million in China, you buy it from China, you freight it. We came here, we paid $13 million at the port for custom clearance. How do you expect the importer to sell it? How much would you expect the importer? After putting in his money, and he is a businessman, would you sell for zero or for at loss? And those trucks have gone through the National Procurement Department. And that is a government unit, government arm. They look into those documents, they look into that process, and they said it's perfect. They gave approval. The trucks are here. The trucks are paid, either from the taxpayers or from the truck money. Now the truck belongs to the taxpayers. What next? Okay, we understand that, the council is supposed to have a general meeting tomorrow. Yes. Are you still going to maintain your position that the councillors are not going to work with the mayor? That I cannot speak on behalf of the councillors. That is general council. Every councillor has your own decision. What is your position about it? My position, personally, is we don't want to work with her, or I don't want to work with her anymore as long as I am here as a councillor represented by Kote Economy. Will you shout to encourage your other colleagues with regard to this issue? Very well. I even start shouting. Very well. But, the CEO have a letter from the ministry, instructing her to report to work today.
Let me talk about it. Okay, thank you very much for that questions. Number, I'm Councillor Lamindiba Olbako Kepen Ward. I'm the chairman for environment and sanitation. The talk we are talking about, I personally traveled to China to make sure those work are facilitated back to the Gambia here. And then we have a dealing, we deal with a renowned businessman, that's Mohamed Jah. Why some of these questions are not directed to Mohamed to ask him whether these talks are overpriced. That has never been happened. And what this man was saying, it was lies. Because all these have gone through the right processes, procurement and everything until we have got approval and we order this truck. But when the truck arrive here, we facilitate for government to give us free waiver, but never. We have to cancel 2 of the roads that we have to develop. All right, $13.1 million have to be paid to the ministry, to the GRA. They don't want. All right, when you come in terms of what this woman was saying, we cannot work with her. Actually, why the comments are so special on this case? We have a problem. You commit fraud. We report you to the police. Local service commissions. All right, alleged. That's real. He used the council as a collateral at the bank and took a loan of $12 million. And the taxpayers' money also has been used to pay part of that $12 million. Almost $1 million has been paid because bank business, they don't lose. Bank business, that's not alleged, it's real. It's real. He even wrote letter to him, Lord Mayor, to apologize. And he confessed to the inspector that he has taken bribe of $30,000. So what is this? I think what they are trying to do, they are trying to create chaos and commotion within the council here. Who want to create commotion? The government and the local government. Because since these things have happened, we report them to the police. Local government service comes in out of the ministry. The minister himself called the mayor to tell the mayor that, now why can't you put this under the carpet? No, the chief, Musa Drame, now tell him that to my dead body to do that. Do you have evidence attached to that? There's an evidence. There's an evidence because it was reported. Yes, it was reported. Because we cannot work with our ministry. Musa Drame has been, following up this case. And then these people will go there and report, and they're also, trying to force them to come and work. That people have said that, is it that a special case, when this lady has a special case against council, or is there no other place where they can able to push her to go and work, but they can only push her to come and work at the council? Yeah, what for what? So, okay, do you have a meant that you don't want to work here at the council? I personally don't want to work there, and as my councillor said, at the general council, we are going to echo that in the general council tomorrow. Yeah, tomorrow. Okay. And when this things happen, let me tell you one thing. When this things happen, no call the press conference, we called the general council, and all the staffs were there. And almost all the journalists within the Gambia, they were all there, both print, electronic, and everything, they were all there. All right? And what have been said there, we all heard it. And even some of the senior staff have been interviewed. They give their version of the story. They say this lady took the loan on their behalf, which they are not aware. If tomorrow the council agree that we are not going to work with her, and the ministry insists that yes. If tomorrow the council, all of you must agree that you don't want to work with Sainabou Martin, yes, and the ministry insists that, she must work at the council. Sorry, let me finish my question. What will be the next position of the council? Let me tell you one thing. What will be the next? We are the elected persons. We elected by the people elected us. We are representing thousands of KMC residents within the council here. I think our resolution should stand and it should be respected. The ministry cannot impose on somebody on us that we say we cannot work with her. Okay, right? If you make, there are other councils, they can transfer there. Sorry, is it the only person you are having a problem with, or all of them? The team. The whole team. The whole team. There are other people that have already been suspended. So you are saying you don't want to work with any of them? No, we don't want to work with them. Because of the corruption. Can I help you on staff issues? Okay. I think I will say something in English, but I will for the benefit. Okay, I'm Councillor Habib Cisse, the chairman of Establishment and Appointment Committee. Councillor where? Ibota, Dusong Ibota. Okay, the staff issues. The local government is governed by the Local Government Act. The Local Government Act, Section 37, subsection A/B sets. The Establishment and Appointment Committee have to recommend to the Local Government Service Commission for any appointments, suspension, or suspension or any disciplinary hearing. The committee, council have to recommend it to the Local Government Service Commission. But the Local Government Service Commission as an institution cannot do anything without recommendation from council. So the staff issue, which they did not understand, the council staff issue is not under the ministry. Is under the Independent Local Government Service Commission.
which is headed by the chairman. So the staff issue council, we have right to send or suspend any staff. The CEO is under the direction and control of council. It's not under the ministry, it's not under the local government service commission. So people have to understand, and this is a section from the Local Government Act. It's not about if ministry said Sainabou will come to work by force. They don't have that power. That power is only vested with council. And that power, we emphasize that power. We suspended our directors here at council level. Our municipal police commissioner, we suspend them. So what is so special about Sainabou Martin's case? So everyone knows this is politics. That is the bottom line of it. This is politics. But we know the 100%. Politics by who? Come on, politics by the ruling party. Obviously, we all know. You, the journalists, you know, because they knew very well. We are going on elections, so they said, let us bring this commotion. But honestly, if they believe that they are ruling government, come on. So you want to say this is which one? Of course, all the journalists and all the commentators know that this is a political witch hunt. Yeah, honestly, that's it. But because someone that was caught on stealing public fund and the government, caught stealing, not the evidence are there. We have the evidence. I am the chairman of establishment committee responsible for staff from the CEO up to the down. We knew this report. I will send the reports to police for investigation, and which we have to be very careful about it. Habib, are you ready to share those reports with the If the times come, we will do a press release and we will give all these information to people. This lady, what he is talking, he don't even know. They are using the lady. This lady, who are using them? come on. It has to be clear, Habib. No, the central government is using the lady. But the lady, whatever he is saying, they are not based. Let them produce evidence. Let's see. Mayor of a corrupt, councillor of a corrupt. Come on, let them bring the evidence. I think this lady is the Adisar of Gambia, honestly. Because they will not say anything that is true. Wallahi, let them bring the, come on. For us as a policy makers, we will do our level. Wallahi, and nothing will stop. Because already, the constitution and the court ruling, I think, I don't know what happens with the legal team of the government, but I think, they have to check properly. What did the court order say? I have the court order, and I think I will share it with the journalists. The court ruling is here. The injunction today. The court ruling and the injunction that council passed. The injunction says when we pass the injunction to the High Court, that was a temporary injunction. But council resolution has a policy makers, has a decision makers of council. We have right to send any staff on leave or suspension. We have that power. We have that power. Honorable, ñu bari ñu ngi wax ne yeen councilors yeen ñu bari yeen ngi taxaw ci boori KMC yeen ngi faral li nga xamne moy mayor bi ñu bari ñu ne xana dafa am lolé na am ci mayor mo taxit yeen ñepp ngeena nekk ci lool. Non xam nga ñun ku ñu xam ñun suñ council ku ñu xam ak ko xamne daf dé follow suñ council procedure ci ñun so duggé council rek jeexna politique mom jeexna ba pare ñun buñ doon ñëw nekk council dañu waat ci courant dañu waat ne dañoo defend constitution bi ak local government act ñun loolu moo ñu nekk di gouverner ñun mayo jotewut ak Sainabou dara staff si seen boppa ñoo report lii staff welfare ñoo report lii to the mayor's office ne Sainabou Martin dafa jël $12 million si loan from the bank ba pare finance and audit act bi dafa wane loi boobu noonu dafa wane any garantie dafa war a nekk general council no di siiw amul doole boobu noonu soo doole boobu noonu yow soo jëlee yow nga garantie loo xam ne that is not your mandate nekkut mandate am moom garantie boobu la joxe loolu doole boobu noonu council ñoo ko amee nekkut moom yaa ngi understand soo mayor daf ñu ko forwardal ne suñ committee ñu investigate ko we recommend ñu yóbbu ko general council so general council unanimously Sainabou accept na all these things wallahi billahi Sainabou accept na all these things waaye Sainabou ñu ngi koo use waaye ñun ñëpp ñun ñoo fi dëkka kenn ëpp ñu fii fii lañ juddoo fii lañ yaroo soo su fekkee ne fuñ bëgg a level bi mu dem na dem foofu noonu ñun loi bi moo ñu baat ba pare loi lañ nekk di toppa because Sainabou lu mu def ke moom dafa sàcca
ku sàcca public officer bu sàcca lu tax government ñu ko baab for example tey président bi su reyee jabaram wala mu reyee family member am la fan la moo dem pour mu investiguer mata police la moo dem so noble institution like police su fekkee ne council report na mata pour ñu investiguer ko lu tax investiguer duñ ko ministre mu leen naa ko pour gars yi bàyyi loolu noonu nañ ko seetlu seen level which is very embarrassing so ñun lu ñoo wax ñun Sainabou as an individual ñun amoon benn affaire waaye ñun council the integrity of council ak to manage the taxpayers money ñun loolu lañ am ak affaire ba pare ñun Sainabou as far as setul du mus a liggéey fii dafa setal boppam ñun bañu fi mu ñoo liggéey fi de waaye balaa muy liggéey fii foog mu setal boppam waaw ñun loolu lañ wax. But why was he denied entry into our own office, but rather taken to the conference? Look, this is a council resolution, and that things have to be respected. It's a law. It's a law. The council resolution have to stand. Exactly. So that's exactly what we did. Sainabou cannot have access to his office. It's not possible. And no one prevent him from entering council because here is a public institution. He can go anywhere, even if he can go mayor's office and do anything he like. But they cannot force us to work with Sainabou. We have that power. Sainabou is reporting to us. In fact, if you even want to work with council again, you are insulting the leadership. Come on. Councillors. Is that a good ethic of work? For example, as a journalist, you go to a MD or your manager and insult him. Can you have a good working relationship with him? It's not possible. So this is a common sense. But Sainabou is claiming that this is a personal vendetta against her. Which personal vendetta? I did not know Sainabou before. I did not know him. Her. I did not know her. We met here. Here's a public institution. It's not a family home. It's a public institution. All of us will go one day. But this institution will remain for the rest of time. So let them understand very well. This is a country. It's not a family house or a family property. I think tomorrow we will have our general council, and general council will come up with a strong message. With a strong message for that matter. We will defend the integrity of this municipality. Thank you. Yo ñun li ñoo wax nguur gi mooy nguur gi lañu man Tabaski si bi laa tudda transport rek am representing the transport community li ma am pour wax moo nekk ne uy ma Tabaski si bi li ma am pour wax mooy ñun dañ rus ñu façon action su demee nii ni nguur gi tey foog naan ne ñun waa KMC suñu waree jàppa suñu sàccakat ñu wul lañ ko nguur gi dañ ci war a taxaw ba kooku ñun ñu investigate crime seen la fi commit nag ne da ngaa ñëw nga jël sàccakat boo xam ne ñun dañ ko téye mu taxaw si milieu bi di wax lu ko ne it's not an alleged fraud gars yi dañ ko téye te vice président yi social welfare bi dina ñëw mu taxaw mu explainal leen fraude bi yëpp naka la amee nekkut ne affaire yi wicc xon la si biir KMC ne dañoo tànnaa ñan la fi ñan ña fi war a liggéey ak ñan fi war a liggéey tim si nekkut demee noonu comme ni ko Habib waxee yéen seen bopp xam nga ne this is political time élection lañ nekk na la woote dëgg la moo tax li soofuñ ko 2 years ago dafa am loo xamante ne nii dañ si war a bàyyi xel ñun ñëpp si dëkk bi lañ bokk place dañ fay nekk nga génn keneen ñëw waaye gis nga ku sa wutee di sëlëm sa du mu sa set Talib Ahmed Bensouda ak li ñoo wax ñëpp li mu def biir KMC fii amul benn politicien boo xamante ne nii def na ko fi soo boolee projet si nga xamante ne nii yeneen maire si def nañ ko fi li Talib def te lim sax quota of it maire ñu naan Sainabou Martin mu ne Talib Ahmed Bensouda dafa corrupt KMC councilor si dañ corrupt ban corruption na génne kayit yi ñu gis moom dañu nam leen ay kiitam yi wane ne dafa sàcca te nguur gi moom lañ nekk di use boy kii yow ñoo waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala maa ngi leen a nuyu yéen journaliste yi foog naa ne le case bi moom yéen sax xam ngeen si dara ñëwoon ngeen fii my name is Lamin Camara I'm a long-term staff of this council from KUDC to now I've been serving this institution suma jàngut sax am na institutional memory I think that is something loo xam ne ñëpp nañ ko clair affaire case bii nii su ekkatoo ko ba lawyer Lord Mayor Talib Bensouda mu dugal si loxoom ci man lañ dooree affaire gi yëpp nun demee dañ fi sampa benn mbootaay si timing lay compté benn mbootaay la ñoo sampa fi yoo xam ne am na si all the offices ñu ngi ko tuddee Staff Welfare Association ñun ñoo ko sampa duñ sampee Staff Welfare bii ñu dox jamono dox ba Sainabou Martin ñu jël ko liggéey mu ñëw nekk ñun ñëpp suñ boss as chief executive dafa ñëw within 1 year less than a year mu dugal loxom bi si Staff Welfare man mi ndaw gi dama dem ba office am ne ko ne because nijaay la ma dee ooye mu ne yaayam Camara la sant ma ne ko dama fi ñëw pour waxaa yow as nit ak jarbaatam
yow naam yaay suñ boss waaye dëgga welfare bi nekkuloo ci you are only an ordinary member executive bank fii ñoom ñooy doxal lu ñoo war a doxal if you have a good suggestion for the executive call the entire executive because am nga doole bi as CEO ñun ñëpp ñu toog nga ne proposal bi laa am lu moo njëkkaa yuuxu moom mooy ne dëgga lu moo njëkkaa yuuxu moom mooy ne I have a good intention dama bëgg a jëndal staff si land understand nga dama bëgg a jëndal staff si land here and there ma ne li ma leen naa laajte ndax an organized setup yow nga am a suggestion pour nga def ko te nekkuloo an executive member nga ñoo jël proposal pour yóbbu ko mu dem aji bank ñu ubbi fa an account of $12 million la gaay doon solicite li naka la loxom bi ñëwee si 12 million bi every Monday council da bay am senior staff meeting mu jël those attendance list si senior staff yi sign yooyu la jël boole ko ak proposal am bi gaay yóbbu ko banque ñu jox pour banque bi jox leen 12 million which is fraud which is fraud ba pare ñun 14 executive member I was the procurement officer of that committee 14 executive member ñun ñoo fa nekk déglu leen ma de dama bëgg a nit ñi buñ dee boolee politique si lii ku ci boolee politique baalaluma la aha soo amee doole yàlla jox la doole nga bëgg a see yokkat sa doole te seetuloo ko holistically baalaluma la aha man nag jàmbu ndaw laa awma doole bi loolu amee understand nga mu dem nga jox ko $12 million man maa daw si meeyoo ma ne ko meeyoo am na luy dox te soo ko stopul luy de ram si ñax ga lay dem mu ne ma loolu la ma ne ko ñii dañ secure 12 million on behalf of the staff of the council fekk discussion ko ak executive moom bi mu ñëwee dafa jël Baboucarr Sagna mu taf ko si booram mu jël Bakary Diawo taf ko si booram moo ñoo dox ba pare moom Sainabou Martin ban right la am dem ubbi another account of the general body is that how an organized body run while we have our account with Trust Bank foofu lañ doon banque all along ñu ngi am xaalis boo xam ne bi gaay yuuxu bi ñëwee ci lam dem ñu vérifié lu council deduct 6 staff ci dem na ba $9 million mu ngi si kees boobu noonu waaw léegi bi kees bi amee ñu dem si mayor ma wax ko mayor o executive bi yëpp ñun ñëpp ñu toog mu ne waa yéen how long have you been in this position ak lan mooy seen mandate bi ñu ne ko suñ mandate is only 2 years waaye serve nañ ba 6 years because li ko waral moom mooy 2014 lañ ko start it should have been stopped at 2015 2016 no agreed stoput boobu noonu mu ñëw ba àgga ma ne leen ñun junior enough pour ñun ñu resign man that was the day I said I'm not part of it and I'm going to make sure ne dëgga moo cee do so mayor mu ne si xool bu baaxam mu ne léegi dama bëgg ñu def AGM boo xam ne council musuñ koo def dem leen uti hôtel ak hôtel bu mu munti nekka ñu fay ko def fa AGM bi organise suñ gaay yëpp ñu dem foofu noonu so biñ defee loolu noonu mu form a task force clerk of the council Ousmane Gueye moom moo ko jiitee ak suñ HR manager ak yeneen staff yi gaay jël ñu boole ko pour ñu am executive meeting so executive meeting boobu noonu bi ko gaay amee ñu am this recommendation ne xara ñu wóor dem uti hôtel bi gaay demee uti hôtel mënuñoo am because li tax mënuñ koo am doo jël hôtel yi jàmbur fayuloo ko te duñ ko fayee taxpayers money dañ ko war a fay suñ staff welfare money ñu oo Baboucarr balaa diggante boobu noonu balaa AGM bi di am ci hôtel bi ñu ne ko isil sa books yi nga balance ko ñaata moo fa nekka ñu mun koo xam ba saa si yàlla tey books yooyu ñëwun ndax naan million war naa it's not possible duñ ko nangu dafa dem mu mislead di ministre man suma jëmi boppa Barrow ngee ñëw mu ngee dox fii nii His Excellency Barrow mu ngee dox sankun si la because daf ñu xam Barrow kenn jëlu koo xam KMC bi moo liggéey Majum Estate di jël luwaas foofu la fii la daan ñëw because court bi fii la nekkoon ñun ñëpp xamante ne ñoo moom Bakary Diawo bi mu appoint waayam la Moustapha Socé bi mu appoint yóbbu ko Amérique ñoom ñëpp fii lañ nekka suñ staff la ak suñ kansulo yi understand amaan naa ne su ma nekkoon MPP sax mu appoint na man def mooy ambassadeur because li xew ñun ñoo fi nekk xamante yërmante dama wa ngir yàlla ak yonante bi Barrow nkadiya muy tele la ministre man kuuke ñin to nkadiya muy tele na kodolon kabrin dindim fon kuntuño kuyka na kodo bal bulo kono abe mool bulo yano mimu jele kansule Sainabou Martin kumandi minna mimu woti wolon ko iko kansul la letterhead general kansul ya noma wala de
bar ntolla staff welfare man no ma wala de ndol nga Baboucarr Sagna ne no man na ko do sambana ya balance mo le jox rights liñ halis li la ibela state house o kono ibe kumol fole mi alon ko man kile ñindim politico manta ndol na be lola mo be jam because gambe na ro kono kono fengo be muy talati nga ditella le fa pour ya mek soko nam 9 million dollars so mimbe Baboucarr Sagna mbulu Sainabou la facilitate no kodo say we have all the bank transaction Baboucarr ka sile one day one Friday I one ya mundawla jang wait I could receive one day 100,000 300,000 boy what I the political interest I don't have interest in that politics. I have been here serving this institution from KUDC time. I found me here and they left. Lot of CEOs found me here and they left. Lot of staff were here. They served this institution and left. I will one day leave this institution, but I want to leave it with a good legacy. I want to leave it with a good legacy. Li moy wagi, li ñoo lam Sainabou Martin buñ buggé nañ ko ici dugal ko ci office. Opportunity la bo xamné all the Gambians could have this opportunity to serve your nation. Nobody is depriving her. Mané laaj leen ko ndax general council ngi ni dafa am amount of 1 million dollars su agé fofu nonu you are soliciting for 500,000 te ñewlo general council for approval dama si mayor mu ne ko ne dama bëgg ma am collateral council koku ne ko no taxpayers money duma ko def li la ko mayor wa xam nga lu ci nekk moy jërëjëf ñoom understand balaa ngaa dem wax nga sa ay wax boo xam ne askan bi déglu neen ko waaye tam ñu ngi bëgg a xam fu mu nekk nii Sainabou génn na wax na mais yow xanaa mënut a ñëw wax ak loolu si moom la des you see why I'm telling you if mayor has to speak dafa dem ak general council ñu waxaati lu nekk work on diplomat be a mayor does not mean ne moom tunda bi is only a chief chairman la of the council. When there is general council, they are all in tandem. He's only serving them as chairman. In this case, mandama gisne sugene si chamber sugene ñu ne ko mayor ñi tamit ñu ne len councilor, but while they are in there, he's serving them as a chairman. There's na si ñoom so chairman boobu mu ñëw mu seet there's na I don't know, but maa ngi wax si staff yi si lamenyi staff yi I am an ordinary how to call it staff member of this institution, but I equally am a concerned citizen or a concerned staff. Mane, hold len 30 years to service bu ndaw de 30 good years I'm serving this institution. Why guy ubi nañ seen WhatsApp group Lamin fenkat la Lamin sàccakat la Lamin nu na ko nit proof su government bi proofé ne man dama fi musa jël an ayota. We will not leave this way. Damane baro ibe bu na la ñin kono le yela minister commande yen commande nga tabulo bula ite entelon nen tenge kolonne ite aite adama baro yella na his excellent ngel ne dia mo be jam fakanne de ana be fudala level minto ate beti alam tol beto because munam na kodo nan ni to nyamam fojo na kodo ta sodola anu mamire sita pour ka dol farle dol filije mbe mo la dimbayal. We are appealing to you as president of this nation. Baro come forward. Hanatra diate within the executive for be commandi bank, the former executive, the current executive, and in the concerned people. Nanela state house mbenga barbecue kijenga ko kajani majority kono mbenga understand because nyimbanko mumbela tati at the end of the day min kumayata wolo momo la judi ala anunto la ju imadina de na $9 million sobe bakat Baboucarr Sagna mbulu anala committee anumbo botes $9 million divided by 1,000 people mobe tedatale nda lolu amut $9 million 1,000 people yalla ndiye momo need that you can take heavy loan because there is a ceiling for every staff in this to secure a loan. But in the manco staff welfare, we can help you to have more than 300,000 to 400,000. Allah baraka. Thank you very much. jërëjëf mbokk yi yéen a ko dégg waa KMC génn si neen ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk si biir council bi di fi doon liggéey lu yàgg bu ko defee rek mbokk yi fii la ñoo em ak yéen Gambian Talents TV la Fatou Samba ki nga xam ne nag moo nekk Chérif Konte ñun ñoo leen fi nekkaloon ak Nabiya Sarr di leen indil li nga xam ne nag moo xew fii
Sibir Gambia. Beautiful viewers, you are watching the Gambian Talents TV, your favorite online television that brings you everything that is happening in the country, and we would always bring you everything that is happening. Everything that is happening, we wouldn't go back, we wouldn't go out, we would always bring it. We are not in for anybody, but we are in for Gambia. So just to give Gambians information of what is happening, we are not in for the CEO, we are not in for the mayor, we are in for Gambians. So the people watching, you can make your decision, you can make your comments, you can say what you want to say. Nabiya tay nak li lañ indi loon mbokk yi unfortunately nag benn pa ñëw na di wax ne daal warut a wax ak moom te moom moo ñu joxoon daal opportunity ku ñu waata si suuf xaar ba gars yi génn dinañ mën a ñëw waxtaan ak ñun waaye liggéey bi nag moom ndeysaan du dee yomba Nabiya lu nekk ngay dégg lu nekk ngay gis waaye askan baa ñu tax a jóg ku nekk rek dañ koy jox respect ba su ñoo ñëw def liggéey amul papa amul yaay amul bàjjan amul tanta amul yumpaañ lan la am moo nekk ne Gambian la képp koo xam ne rek ñëw na si suñ boor luñ la gisee moo nekk ne Gambian nga gisee wuñ la ne yow daal mag nga ba tey xale nga ba tey rakka nga bu ko defee rek Nabiya Sheriff Konte nga ñëw finalize rek Sheriff mu def loolu in Mandinka ñu close Sheriff mun ngaa close in Mandinka. Mun kontonna Hanisan Burung Bafule be Kanaki Municipal Council in Tembola, that is KMC, so Kelemi Hole. KMC, Kamol Hakilo Blandiko, Nimunu Kulatiming, covering 2021, Abe Kering, that is CEO and Finance Director Minyalong Kulamata, Council Fonkola Walam Kuroti. Tumalamina ye tumi ko ye staff la ko ta ya bula ya kala fili usabo kamaro tumiro council na rasi pour que suspend pour kana na annum fanan inata safiro ko pour ka je ko investigation o ke aponina oto usabo kamara ni investigation be banne se fero ke si so kono folo bimo keta minister nata Musa Drame ay already police murundi nan police murundi council to ina konde la do kola bari staff na fel ko to dum nan keda ñoo saboti aman na dum fo ñinem sanji fula ñawti ministry nata safro ke kunu kaje ko ñen tembo la be defal ne CEO ani finance director wala Sainabou Martin finance director se murun nanke kana do ko la peteke kana continue ñing kada puti mi alon ko comme ngol be men fo kan council putan mo ko ngol mil diamata jang ngol moyle ko itel mom balam pour CEO murun ay na continue ala do ko la kadum ko yuale adi ala pour murun ay na continue ala do ko la CEO ate kamem fo wolam ko council le balan nim pura kan na la do ko la han se adum fanan iko ileftaka investigation le adu ata mam balan investigation murla le bari ndol fana mi intene wolam ko itel fana mam balan ay murun nan kabrin tumala min na folo ke na folo min gi balanta no pour staffol balanta pura kan adu biri o bota je andu ay na jamare ki jang andu ay tarif fo mit le min kata meyoti ate in KMC bitum nga moyle silam in tembola anatale anin deputy mayor le nyoje e kasata bitum silam council be sila samole pour kacha kajube ibe sinda fa mental wala ibe stepo mental nyin koto ate in Sainabou la muron wala koto ate Sainabou felenting afana mbita kan so kono le kata yin tembola kata ifunyin ning bitum sama ning council mitta ye decision o menta isafo mole wolong ate Sainabou fana ba kala mutale ning ala sonda kal hakilo plan dron ko Gambian Talents TV le jube ka tembola ate ning KMC ma fala le dron ba la ba jela ma fala le dron jërëjëf dégg ngeen ko suñu mbokki Mandinka yi Sheriff Konte indil na leen ko faram fàccal na leen ko ba mu baax nii rek la ko Gambian Talents TV di ko defee saa su ne comme ni ma leen ko waxee we info no party we info li nga xam ne moo nekk askan bi yéen yéen a ñu tax a jóg yéen a tax daal saa su ne ñu koy def kon nag mbokk yi kéemoo suma keneen koo xam ne saa su ne dañ koy interview ñu ngi ko gis but unfortunately mënut def interview at this present moment bu ko defee rek ñu appreciate ko kon nag ba si kanam Gambian Talents TV saa su ne dama ne junjug rek na gar mi day waaj waa fan la fii la ci qualité Getzner and moo bi lan la seetal Getzner yaa ngi nii boroda yaa ngi nii mu ne déedéet boroda jigéen rek di ko sol damay indi boroda jigéen indi boroda góor laaw la cat
kii daal ne na xam nga lu muy bañ ñoo dugg ci bitig bi ne nangam lay ut ñu ne amut lépp lu jigéen di soxla rek mu ngi ci bitig bii rawat na nag tubaarikàlla scrub yi nga xam ne moo xew si jamono ndax nee na bëggatul benn yaram yàqu scrub yaa ngi nii body scrub yi face scrub yaa ngi day and night loo bëgg rek ci jigéen mu ngi ci bitig bii cuuraay yaa ngi fi house spray yaa ngi fi waaye foundation yi ana powder yi qualité Getzner fii nag la am ci Westfield qualité Getzner nëbuwul maa ngi ni kuy nëbbatu du ko wax mu ngi ne fanga ca kaw nag koolal 753 4495 25 00 124 ñaari nomba yi boo ci